Let us start with one example. So write one example. Calculate the mass of carbon dioxide. Calculate the mass of carbon dioxide. Calculate the mass of carbon dioxide and water for on and water for on complete combustion of 24 gram of methane of 24 gram of methane. This is the example. Gas, and in bracket there are some atomic masses are given. So write in bracket atomic masses. That is in the bracket. Atomic masses, carbon is equal to 12 unit, hydrogen is equal to 1 unit, oxygen is equal to 16 unit. These are in the bracket. That are the atomic masses of the given element. Okay. So let us start. How to find out? What is your question? You have to find out. Calculate the mass of carbon dioxide and water. That means two types of masses you have to find out. One is carbon dioxide, second is water. दोन प्रकारचे masses तुम्हाला find out करायचे. एक carbon dioxide चे mass करायचे find out आणि second water चे mass त्या ठिकाणी find out करायचे. Restrict. आता त्याच्याशी एक कंडिशन काय आहे? On complete combustion of 24 gram of methane gas. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल याचा अर्थ काय होतो की 24 ग्रॅम मिथेन गॅस जाळल्यानंतर त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साइडचं मास किती असेल आणि वॉटरचं मास किती त्या ठिकाणी असेल असं त्याचा अर्थ आहे. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कम्प्लीट कम्ब्युशन? कम्ब्युशनचा अर्थ होतो बर्न होणे. कम्ब्युशन मीन्स बर्न म्हणजे काय? जळणे. कम्ब्युशन लक्षात ठेवायचं. कम्ब्युशन म्हणजे जळणे. दॅट मीन्स मिथेन गॅस विल बी बर्न. आता ज्यावेळेस मिथेन गॅस हा बर्न होतोय दॅट मीन्स ऑक्सिजन बरोबर त्याची त्या ठिकाणी रिएक्शन. सो फर्स्ट यू हॅव टू राईट द रिएक्शन इन अ प्रॉपर वे. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर मिथेन गॅस. दिस इज युअर मिथेन गॅस CH4. It reacts with oxygen gas. When methane gas is react with oxygen gas, that means methane is completely burned. असं त्या ठिकाणी अर्थ होतो. O2 बरोबर रिएक्शन ज्यावेळेस होते त्यावेळेस it will be totally burned. So methane is gas, so you can give here suffix gas. Oxygen is also gas. Formation of CO2 gas. Then at that time there will be formation of CO2 gas and the water molecule is there. That is H2. So these are the two products for when methane gas is reacted with O2 or methane gas. Complete combustion of methane gas is for at that time CO2 gas is prepared and water is also there. So you give here number or you can write here methane. This is the methane. Then this is your oxygen and formation of carbon dioxide. This is your carbon dioxide. Carbon dioxide. That is H2 means water. Right? That is the water. Here, water. Okay, so this is the reaction. So now from this reaction you have to find out the mass of CO2 and mass of water molecules. Okay. So in the first case you have to given methane's mass. Methane's mass तुम्हाला काय ठिकाणी दिले लक्षात ठेवा. So from that you can easily find out the mass of CO2 and H2. So in the first reaction you have to know all the masses of the given reactant and product. तुम्हाला काय करावं लागेल इथं जे काही रिएक्टंट आहे आणि जे प्रोडक्ट आहे तर त्यांचे मासेस त्या ठिकाणी लिहायचे. ॲटॉमिक मास लक्षात आले का? सुरुवातीला तुमची स्टेज ती फर्स्ट असतं. आता ती कसं लिहिणार? आता बघा कार्बनचा ॲटॉमिक मास दिलेला आहे 12. इथे एकच कार्बन आहे की नाही? सो 12.
यू कॅन राईट इन ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, हायड्रोजनचे ॲटॉमिक मास किती आहे 1 युनिट, पण इथे 4 हायड्रोजन आहे म्हणजे 4 हायड्रोजन, एका हायड्रोजनसाठी 1, 4 हायड्रोजन आहेत ना, H4 आहे बघा, दॅट मीन्स 4. सो 12 प्लस 4 आणि या दोघांची ऍडिशन म्हणजे याचा ॲटॉमिक मास CH4, म्हणजे 12 अधिक 4 किती झाले मग 16 होतील ना ते. तर त्यावर तुम्ही इथे लिहू शकता 16 ग्रॅम. ओके, सिमिलरली यू कॅन राईट हियर ऑल्सो. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक मास 16, 2 वेळेस आहे ऑक्सिजन, सो 2 into 16, so that is equal to 32 gram. Similarly, you find here carbon with plus oxygen 2 times, that means 32, right? So total addition 44 gram. And water molecule 2 hydrogen, एकासाठी 1 unit, 2 साठी 2 plus oxygen साठी 16, so total 18 gram of water. So from this we can conclude that what we conclude far याच्यामध्ये आपल्याला कन्क्लुजन काय निघतंय 16 ग्रॅम मिथेन हा ज्यावेळेस 32 ग्रॅम ऑक्सिजन बरोबर जळतो त्यावेळेस 44 ग्रॅम आपल्याला काय मिळते कार्बन डायऑक्साइड मिळतो आणि 18 ग्रॅम वॉटर त्या ठिकाणी मिळते. राईट, 16 ग्रॅम मिथेन 32 ग्रॅम ऑक्सिजन बरोबर ज्यावेळेस जळतो त्यावेळेस 44 ग्रॅम CO2 मिळतो आणि 18 ग्रॅम वॉटर मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी. मग तुम्हाला फाइंड आउट कशासाठी करायचं आहे 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन साठी. दॅट मीन्स मिथेन गॅस इज 24 ग्रॅम. ओके, तर ह्या 24 ग्रॅम मिथेन साठी तुम्हाला काय करायचंय किती कार्बन डायऑक्साइड त्या ठिकाणी, तर ते तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. ओके, सो आता याच्यामध्ये पहा बॅलन्स रिएक्शन करावी लागतं. बॅलन्स रिएक्शन करणं गरजेचं आहे, ते आपल्याला त्याच्या खाली लिहायचंय. पहा तिथे ऑक्सिजन 2 आहे, इकडे एक 3 आहे, त्यामुळे तुम्हाला इथे 2 त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील. राईट, 2 त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील आणि वॉटर मॉलिक्यूल सुद्धा इथे तुम्हाला 2 करून घ्यावे लागतील. दॅट मीन्स इफ यू सी देर आर टोटल मल्टिप्लाय बाय 2 टू दिस, सो दिस इज युअर 64 ग्रॅम. राईट, and here will be no changes, here will be what टोटल 4 हायड्रोजन झाले, इथं 4 येतील आणि 2 ऑक्सिजन साठी 32 म्हणजे 36 त्या ठिकाणी काय होईल ग्रॅम होतील. देन यू कॅन से दॅट 16 ग्रॅम मिथेन ज्यावेळेस 64 ग्रॅम ऑक्सिजन बरोबर होतो त्यावेळेस 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड मिळतो आणि 36 ग्रॅम वॉटर त्या ठिकाणी मिळतो. सो यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट 24 ग्रॅम ऑफ मिथेन. 16 साठी इतका CO2 मिळतो, तर 24 ग्रॅम साठी किती असं त्यावरून आपल्याला कन्क्लुजन लावायचं. तर बघा आपण कसं लिहिणार हेन्स, सो हियर यू कॅन राईट हेन्स 16 gram of methane. You can write here 16 gram of methane on complete combustion will produce on complete combustion will produce how many gram of carbon dioxide? Will produce 44 gram CO2. Then 24 gram of methane is equal to question mark, right? That we have to find. 16 ग्रॅम 44 ग्रॅम CO2 देतो, तर 24 ग्रॅम मिथेन हा किती ग्रॅम CO2 देतो. So for that we have to write for the cross multiplication. So 16 gram methane is equal to 44 gram CO2. So 24 gram CH4 is equal to question mark. So how to find out? You have to cross multiply. Cross multiplication करावं लागतं. That means 16 gram CH4 into याला आपण x consider करू x gram CO2. So cross after taking cross multiplication, you can write 16 gram CH4 multiplied by x gram CO2 is equal to 24 gram of CH4 multiplied by 44 gram of CO2. So from this you can calculate the value of x, right? So 16 gram into x gram. So here
that is remain same, 16 gram CH4 into x gram of CO2 is equal to 24 multiplied by 44. What is the value? Or you can take like this. This side transfer to that side. Here x gram of CO2 is equal to 24 gram of CH4 multiplied by 44 gram of CO2 divided by this side. After taking on this side, then it will be at the denominator 16 gram of CO2, right? So after taking division, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 3, then 2 1s are 2 2s are 4, 2 2s are 4. That means what is the remaining? X gram CO2 is equal to 3 into 22, that will be 66, right? So 66 gram of CO2, that is your answer, where x gram of CO2 is equal to what will 66 gram of CO2 आपल्याला त्या ठिकाणी मिळाले. फॉर एक्झाम्पल 24 ग्रॅम CH4 ज्यावेळेस आपण जाळू त्यावेळेस आपल्याला 66 ग्रॅम CO2 त्या ठिकाणी मिळेल. लक्षात आले की मग? सिमिलरली फॉर वॉटर यू कॅन ऑल्सो फाइंड आउट लाइक दिस. Then next point. There are some terms we have to discuss in this lecture, that is concentration of solution. That is also important one. Concentration of solution. That is our new point. So in this lecture we have to discuss 4 total points of concentration of solution. So in that, first is mass percent. So write mass percent. This is your first point, that is mass percent. It is obtained by using following formula. Mass percent you can find. So there is one formula for mass percent. So write the mass percent. Mass percent is equal to, write the formula. Mass percent is equal to, formula for mass percent is mass of the solute divided by mass of solution. What is the formula? Mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Multiplied by 100. This is the formula to find out mass percent. So from this formula you can find out the value of mass percentage. Mass percentage. So this value, for finding out the mass percentage, you know the value of mass of solute, then mass of solution, and after these two values you can find out the mass percentage. So let us take one example of mass percentage and you can find out the value. Okay. तर आपण एक example घेऊ mass percentage चा, तुमच्या लक्षात येईल how to find out. So let us take a solution is prepared by adding. A solution is prepared by. A solution is prepared by adding. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. 2 gram of substance capital A. 2 gram of substance capital A to 18 gram of water. To 18 gram of water. 18 gram of water. Full stop. Calculate the mass percent of the solute. Calculate the mass percent. Mass percent of the solute. So again you have to find out mass percent of the solute. Okay. So let us start with solution. What is given? That is right. You have to first write that. What is the given value? Okay. So mass of substance, that is mass of A. Mass of A is equal to how many gram? 2. Then mass of the solution is equal to, these two values we have to equal. Mass of solution is equal to, how to find out? Mass of
सोल्युशन. आता मास ऑफ सोल्युशन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं ना, तर त्याच्यासाठी काय अगोदर पहा, एक सबस्टन्स आहे 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर, 18 ग्रॅम पाणी, त्याच्यामध्ये 2 ग्रॅम आपण ऍड केले, दॅट मीन्स 2 ग्रॅम प्लस 18 ग्रॅम, सो दॅट इज इक्वल टू 20 ग्रॅम. दिस इज युअर सोल्युशन व्हॅल्यू. 2 ग्रॅम ऑलरेडी इट इज 18 ग्रॅम, but after addition of 2 gram of A substance, total value that is 20 gram. So 20 gram is your mass of solution value. Okay. So from this you can find out mass percentage. So write mass A, mole fraction of A is your particular component. That is capital A is your particular component is equal to number of moles of A. Number of moles of A divided by total number of moles of our solution. If there are A and B are the substance, then its addition, right, you have to write at the denominator. That means you can write number of moles of solution. Number of moles of solution. And in the solution, there are 2 types of solution. One is A and second would be B. So you can write mole fraction of A is equal to, in the next step you can write mole fraction of A is equal to mole fraction of A is equal to number of moles of A, that is write like this, number of moles of solution Na plus Nb. This is the mole fraction of A. You can write for mole fraction of B, only changes in the numerator. Mole fraction of B is equal to Nb divided by Nb plus, Na plus Nb. For this is for mole fraction of B and this is for mole fraction of A. लक्षात आलंय का? फक्त काय करायचं, नंबर ऑफ मोल्स वरचा बदलायचं, डिनोमिनेटर सेम राहणार, Na plus Nb, Na plus Nb, because it is number of moles of solution, but only number of moles of particular, आपण काय लिहिले, ratio of number of moles of particular component, that is different. It may be number A component, it may be B component. So this you have to change. When you have to find out mole fraction of A, that means it is at the numerator. When you have to find out mole fraction of B, that means at that time number of moles of B at the numerator and not the number of moles of A. Okay. So this is the important condition you have to understand it very well. Then third point is also important, that is molarity. Third point is molarity. So next point, right? Molarity. Molarity. It is denoted by capital M. Molarity is denoted by the capital M. So what is the molarity? It is also one of the ratio. मोलॅरिटी सुद्धा त्या ठिकाणी काय एक प्रकारचा रेशो आहे, तर तो रेशो म्हणजे आता याच्यात दाखवलं बघा, कॅपिटल एम दाखवलं म्हणजे मोलॅरिटीचं जे साइन आहे ते काय कॅपिटल एम. इट इज डिनोटेड बाय द व्हॅल्यू द सिम्बॉल कॅपिटल एम. इट इज डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 liter. व्हॉट इज द डेफिनेशन? It is defined as the number of moles of solute present in 1 liter to the solute present in 1 liter of the solution. Thus, we can write molarity is equal to number of moles of solute. So, formula is molarity is equal to, or you can write here, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter. At the numerator side, number of moles of solute divided by volume of solution in 1 liter. Volume of solution in 1 liter. So this is the formula for molarity. Number of moles of solute मध्ये जेवढे number of moles असतील तर ते काय करायचे, न्यूमरेटरला त्या ठिकाणी घ्यायचे आणि व्हॉल्यूम काय सोल्युशनचं, तर 1 लिटरचं व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी consider this. Okay, so this is the point that is we have to understand what is the definition of molarity. So molarity is the number of moles of solute divided by volume of the solution present in the 1 liter. लक्षात आलंय का? अशा पद्धतीने फॉर्म्युला त्या ठिकाणी आहे. तर यावरचं एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी घेऊ.
आणि आणखीन एक पॉईंट त्याच्यामध्ये मोलॅलिटी राहील, तर तो पण आपण नेक्स्ट लेक्चरला जे 2 पॉईंट आहेत तर तेवढेच लास्टचे 2 पॉईंट आपले राहिले. नेक्स्ट लेक्चरला हा चॅप्टर आपण त्या ठिकाणी कम्प्लीट होईल. एक्झाम्पल आणि एक्झरसाइज मी त्यावरती देईल. ओके, सो ठीक आहे, बघा.